So right now, we start with the last part of the reset training, and so we have talked about the brain and nervous system. We have talked about disability, about different techniques and tools for communication, for empathy and active listening and creating safe environments. All of this is important if we want to talk about trauma care. So first you have to be safe before we can start about what's really a problem. So this, in the PowerPoint, I have many slides about a theory of trauma. And I will not go through all of them today because it's a lot of theory. But they will be on the e-learning platform. And then you can read and study and discuss all of the theory. Just one example has to do with everybody can tolerate adversity, everybody can tolerate some traumatic events. We are created to tolerate hard times. The problem is, if it keeps on being hard, at one point it's enough, I cannot take anymore. But it is very personal, how much can I take? So in the same family, everybody is exposed to the traumatic event. It can be bombing, or it can be soldiers or displacement. So one member of the family can come from Nagorno-Karabakh and be completely traumatized by the change. But in the same family, the next person can come and say, okay, there are soldiers, I can't do anything. Now I want to create a life here. What can I do? So that is personal. Maybe I'm like, it happened, I have to deal with it. And sometimes maybe I'm like, I cannot deal with it, it's too much. I'm in grief, my heart is still in my home, and I cannot adapt. So when we look at, if you have too much adversity, too many traumatic events, you have more adrenaline, more anxiety, more depression. Cortisol will make you sick, and your window of tolerance will be very narrow. And this can happen for the displaced people, but it's also something that happens with the local people.
And if the local people here, they experience a lot of adversity and they don't have enough energy, and then the displaced people come, it's like it's too much, I cannot help them, I'm already tired myself. So we want to increase the window of tolerance and help reduce stress for everybody. And the definition of a trauma is that something happens, a traumatic event happens, and if I can make sense of it and think, oh, that is terrible, but now it's over, then I'm not traumatized. But the same thing can happen to me, and I start dreaming about it. I get reactivated, I hear the sound and I feel it again. Then I'm traumatized. The same event, either it's like, okay, it's terrible, but now it's over, or I cannot take it, I still live in it. And the trauma technique and how to help with trauma is to help the person integrate what happened and move forward. So even when I think about it, it becomes a memory. It's not something that takes away my life right now. And we have many types of trauma. So some trauma is head injury, traumatic brain injury. Shaking heads. And then we have the shock trauma. And that can lead to PTSD. From a shock. Or I have traumatic, adverse childhood. Many things is happening. It's too much for me. Then it is developmental trauma. But the same person can have developmental trauma, shock trauma and PTSD, and also that my brain is suffering from something. Then we also know, because if I work with somebody who has a trauma, and the essence of trauma is that I feel stuck, I cannot move on, I'm stuck with my trauma. We talk about inescapability, I cannot escape. And I work with this person, and this person looks to me and say, help me please, help me. Then I feel stuck because I cannot give them a house, I cannot take away what happened to them.
So I feel stuck. We call this secondary trauma. It happened to you. You share with me. I cannot help you. I feel for you. So I almost get affected by your trauma. So that's why when we work with people with trauma, we have to be careful to use all the right techniques with ourselves. I get cortisol because I cannot help you. I get stressed because I cannot help you. So I have to breathe. Even if I cannot help, I can share your pain and help you carry. So a lot of the work we do is to share people's lives, and hopefully we can help after some time. But we also get affected. Okay? You can recognize this? Yes. Արցախից տեղահանված մի տատիկ ունի, ով գերի էր ընկել մոտ 6 օր։ Արցախից տեղահանված տատիկ ունեինք, ով գերի էր գերի մոտ 6 օր։ She had a case with a grandmother. Yes. And who for 6 years was in slavery at Azerbaijan. Yes. Երբ տատիկը եկավ մեզ մոտ Վարդենից, when that woman came to Vardenis, yes, մեզ ասեցին, որ իր հետ պետք է հատուկ մասնագետներ աշխատեն։ They were told that specialists and professionals need to work with that yes. woman. Մենք այդ ժամանակ մեր խմբում մասնագետներ չունեինք համապատասխան։ They didn't have corresponding professionals in that group at the time. Եվ նկատում էի կողքից մարդիկ հետաքրքրություն ունեին տատիկին տեսնելու, որտեղ տատիկը ուներ բավականին լուրջ վնասվածքներ։ People in the community were showing their interest. They wanted to know what happened because that woman had some injuries in her body. Ադրբեջանցի զինվորները ծակել էին տատիկի ոտքերը դանակներով, թևերը ոչխանգել էին։ Oh, soldiers tortured that woman with knife. Yes. Եվ ես չգիտեի ինչպես օգնեմ տատիկին։ And she didn't know how to help that woman. No. Նա բոլորից վախենում էր։ She was frightened. She was scared of everybody. Yes. Միակ բանը որ կարողացա ես անեմ այդ ժամանակ։ The only thing that I could do at the time. Բոլորին դուրս հրավիրեցի սենյակից։ I asked everyone to leave the room. Yes. Նստեցի տատիկի դիմաց։ And I sat in front of that woman. Yes. Բռնեցի նրա ձեռքերը։ Hold her hands. Yes. Եվ ասեցի ես քո կողքն եմ, ես քո հետ եմ։ And I sat down with you. Yes. I'm next to you. Don't be afraid. Yes. Բայց այդ ժամանակ, քանի որ ես չէի արժվել նման իրավիճակի, But at the time I didn't ever cope with the No. situation like this. No. ես ինքը շոկ կապվեցի։ I was shocked. Yes. As well. Exactly. Yes. And your instinct was right to create space and safety, to take her hand, help her breathe, because when you increase oxytocin and serotonin in her, cortisol goes down and she will heal.
Your instinct was right. Ձեր ինստինկտը իրականում ճիշտ էր։ Ես ինքս էլ այդ ժամանակ հասկացա, որ ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ She understood for herself that Yes. she was in the right way. Yes. Քանի որ տատիկը ոչ մի կոնտակտ, ոչ մի բան չէր խոսում ոչ ոքի հետ։ Because that woman didn't talk to anybody No. and didn't and she wasn't in contact with anybody. No. Եվ վստահեց ինձ եւ She trusted her Yes. եւ իր տղայի համար տվեց, որ ես կապ հաստատեմ տղայի հետ։ and she gave the phone number of her son, enabling her to contact with her son. Very good. Եվ տղայի հետ խոսելու ընթացքում ասեցի, որ ձեր մայրիկը այստեղ է, ապահով ձեռքերում է, մենք նրան ուղարկենք ապահով ձեր մոտ։ Then she contacted her son and she told him that your mother is in a safe environment, she's with us and will ուղարկեք իրեն իրենց մոտ and then later on they will send her mother to him. Okay, wonderful. So this was first respondent. Սա առաջին ոնց որ պատասխանն էր։ And a lot of times when we do first responding work, Եվ շատ ժամանակ եթե մենք առաջին պատասխանն ենք տալիս նման we իրավիճակի, try to increase safety. մենք անվտանգությունն ենք փորձում բարձրացնել նախ եւ առաջ։ We don't know if she developed PTSD, Մենք չգիտենք որ արդյոք հետտրավմատիկ ստրեսն է իրականում առաջանում։ and then the people that will work with her will have to deal and help her with the PTSD. Այդ բարակայում չգիտենք արդյոք հետագայում այդ խնդրով ոնց են աշխատելու իրականում իր հետ։ So what happens when we experience shock and trauma? Ինչ է տեղի ունենում, եթե շոկ է լինում եւ տրավմա է ենթարկվում։ You remember window of tolerance? Դուք հիշում եք հանդուրժողականության պատուհանը։ Then you go into a shutdown. Այնուհետ այդ բարակայում փակվում եք, Because if you can fight որովհետեւ եթե կռվեք or run away, կամ վազեք, then you don't get traumatized. այդ բարակայում դուք տրավմայի չեք ենթարկվի։ But when you are held down Բայց եթե մնում եք նույնտեղ or there is bombs and you cannot run away, եւ տարածք չկա որ կարողանաք փախուստի you ենթարկվել, cannot escape, դուք չեք կարող խուսափել, adrenaline will freeze you, ադրենալինը այդ դեպքում ոնց որ կսարի, you go into a hypo condition, you cannot move. դուք այնպեսի իրավիճակում կհայտնեք որ չկա։ This is when the trauma is created. Այս բարակայում այս տրավման կառաջանա, կենթարկվի տրավմայի։ So we want to help people to get the body moving again, Այդ բարակայում պետք է ստիպեն, որպեսզի նրանց մարմինը կսկսի նորից շարժվել։ and with oxytocin, serotonin, we try to help them go back to the parasympathetic nervous system. Օքսիտոցինի եւ սերոտոնինի շնորհիվ պետք է նորից պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի վերակերպել։ When you were with her, she could not speak. Եթե նա չի իրականում տրավմատիկ վիճակում, լավ վիճակում չի կարող։ Then you spend time with her, Այնուհետ դուք ժամանակ and then she changes, and then she can start talking. ժամանակ եք անցկացնում հետ աշխատում եք, եւ նա սկսում է խոսել եւ այս բարակայում վերականգնում փուլն է արդեն առաջ գալիս։ Adrenaline, when adrenaline affects your body, Եթե ադրենալինը իրականում ազդում է ձեր մարմնին, then usually this is dopamine, սա դոպամինն է սովորաբար, but then it changes to adrenaline. դա փոխվում է ադրենալինի այդ բարակայում And instead of planning and thinking, what can I do, եւ պլանավորման մտածելու փոխարեն թե ինչ կարելի է անել։ you just want to survive, Դու ուզում եք ուղղակի գոյատևել, to run away փախչել or fight կամ or կռվել freeze. կամ սառել։ And then you want the adrenaline to go down, Այդ բարակայում ուզում եք որպեսզի պետք է ադրենալինը իջնի ներքև, and you can start thinking again. որպեսզի սկսեք կրկին մտածել։ And if you take the trauma and transmitters, let me see this one. If you find this one, and turn to page 5. To turn 5. Then you can see it is the same molecule. Dopamine helps me good energy, I'm happy. If you see the changes from dopamine to adrenaline, it's the same basic molecule, but on adrenaline you only survive.
So you want the adrenaline to change back to dopamine. Because then you can act and talk and think again. Does that even make sense? Okay, so this is dopamine. This is adrenaline. Fight and flight, adrenaline freeze. When you create good contact, hands on the adrenal glands, take the cool patch, this one, put on the throat, put on the forehead. Everybody find it? You all find it? This brings adrenaline down. In the back. You can tell, because you can tell if the adrenaline goes down, you get a sigh. You get a physical reaction if the stress goes down. And you can even, if you sit with the grandmother and you would sing a song with her, that would also be helpful. It also brings the adrenaline down. So Mary, we will sing your song now. You start and then we all sing. Okay? We can do it. Yes, we'll sing it together. He cannot hear you. Mary, are you okay? We all sing the same song in Armenian. Այո, նույնիսկ ձայնարից չկայից ասացին, ասենք երկի անունը մենք բոլորս փորձենք գտնել մեր հեռախոսներով։ Տարիներ։ Վահան Տերյանի խոսքերով տարիներ։ Ցանում եմ որպեսզի հեռախոսով Վահան Տերյանի Okay. Are you ready? Okay. Բերգալույս և տխուր և ահուր Քեզ եփեք սիրտս չի մորանա Իմ մաքուր առաջին անուշ Խաղաղ երեկոն է հիմա Բերգալույս և տխուր և ահուր Քեզ եփեք սիրտս չի մորանա
Beautiful. We have singers here. Beautiful. Amazing. Well, thank you so much. So, even when the people from Africa was enslaved to be brought as slaves to America, the worst things happened to them, everything evil. What helped them survive was they sang. They would sing and sing and sing to stay healthy mentally. And exactly. Այսինքն ամեն ինչ անելուց մենք երկրում ենք։ Very important. Yes. So because yes, and this is a part of regulating your nervous system. Because every time you bring down adrenaline and cortisol, then you get strength to tolerate terrible things. But at the same time, we have to work with the environment so that we change the war. We want the war to go away. But while I'm living in something that is very difficult, I have to have strategies so that I can survive. All right, so thank you so much for sharing and for the singing, and it gives me hope. And I also think with the grandmother, the story, you took her hand. Next time you can sing a song with her. You told her she will be safe with you. You can write it on the back, on the piece, and give it to her.
կարող եք ինչ-որ բան գրել, ինչ-որ She will never forget you. Եվ տալ նրան, եւ ինքը ձեզ երբեք չի մոռանա։ There was one person who was with me when it was the very most difficult. Ինքը վստահ կլինի, որ այս մարդը իր հետ է եղել եւ իր համար շատ դժվար ժամանակներ են եղել, իր համար դժվար է եղել։ Ես ունեմ բերի մի հատ մոնատիկ տատիկ, միշտ հիմա զանգում եմ ինձ։ Միշտ հիշում եմ։ She also has another woman, another case with another grandmother. Yes. And that woman always till now calls her. Yes, but every one of you have the same stories. Ձեզանից յուրաքանչյուրը վստահ եմ նման պատմություն։ Every one of you, Ձեզանից you either change to create hope in the people you work with every day. Այն մարդկանց հետ ում հետ աշխատում եք, դուք փոխում եք, դուք լսում եք, փոխում եք նրանց վերաբերմունքը եւ նրանց հույս եք ներշնչում ավելի լավին։ So I want to thank you for doing this work, Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ նման աշխատանք կատարելու համար։ and I believe we can change the world one person at a time. Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք իրականում աշխարհը փոխել, If I share with 10 people what I know, որ այն բaragam եթե իմ գիտելիքները ես կիսեմ օրինակ 10 հոգու հետ, and you share with 10 people what you know, դուք էլ ձեր հերթին 10-ական մարդկանց հետ կիսվեք ձեզ։ some things must change. Այդ բaragայում իսկապես ինչ-որ բան կարող է փոխվել։ And at least this is what Jesus did this. He took 12 people. Եվ սա այն դեպքն է, երբ Հիսուս Քրիստոսը արել է 12 առաքյալների հետ։ And St. Thomas came to your country, the first country. Եվ ձեր երկրին այո։ So maybe from Armenia you will be sent to Afghanistan. Yeah, well, let's, Տեղափոխ գնանք արդեն տարածեք այդ գիտելիքները you know, we will share the information and the truth. Եվ նմանատիպ գործիքները եւ մեթոդները կարող են կիսել ավելի լայն շրջանակներ։ Okay, so to avoid to being secondary traumatized yourself, Որպեսզի այն տրավմաները, որ դուք լսում եք ձեզ երկրորդային տրավմայի չի ենթարկվեք, every day you put cold bath, you sing a song, you pray, you meditate to keep healthy yourself. ամեն անգամ դուք մեդիտացիա կարող եք անել, դուք այս պարկեր, այդ գործիքները կարող եք օգտագործել, որպեսզի ինքները ձեզ օգնեն, այդ տրավմայի չի ենթարկվեք։ And then the next slides is all theory, the different types of trauma. Հաջորդ սլայդերը տարբեր տրավմայի տեսակների տեսություններին է վերաբերում։ We can have acute trauma, chronic trauma, complex trauma. Մենք կարող ենք ունենալ սուր տրավմաներ, քրոնիկ տրավմաներ կամ համակցված տրավմաներ։ Interpersonal trauma in the family. People traumatize each other. Earthquake is a trauma. We have the traumatic stress reactions and PTSD. And cultural and collective trauma. Yes, and transgenerational trauma. And in Armenia you have all of it. Yes, yes. So sometimes when you experience trauma, you become stronger. And you call this post-trauma growth. So, and this of course is what we wish for everybody, that they don't shatter, they don't get broken from trauma, but they will heal from trauma. But we don't know who will be broken and who will heal, so we have to work with everybody. So now I want to talk about what happens in your body and in your brain when you experience trauma.
So I will go back to the biology of trauma. Մենք հետ կգանք ուրեմն կեսաբանությանը տրավմայի։ So when your cortisol rises, Երբ կորտիզոլը բարձրանում է, then it gets absorbed by our connective tissue. այդ պարագայում այն կարծես թե ներծծվում է ուրեմն ներծծվում է միացնող հյուսվածքների կողմից։ So often Զերծական դիալոզերի կողմից։ Չէ, հյուսվածքներում է, կարծես թե կլանվում է հյուսվածքներում։ So everybody you touch, are you soft or are you hard in your connective tissues? Եթե իրականում կպնում եք ինքը ավելի հոգատար է ոչ թե։ Often if you have a lot of cortisol, Եթե կորտիզոլն է բավականին, you're very stiff in your body. զուգահեռ լարված է լինում, իրականում չեք կարողանում նորմալ շարժում անել։ And then if you relax your body and the cortisol goes down, you become more soft. Եթե կորտիզոլը իջնում է իրականում հանգստանում է, կորտիզոլը իջնում է, այդ դեպքում ավելի փափկում է մարմինը։ And one way to reduce cortisol is working with the vagus nerve. Եվ վեգուս նյարդի հետ աշխատելով կորտիզոլը կարող է իջեցնել։ So we will do one little practice. First, everybody has to turn their neck, not pressure, just see how far is your range. Not pressure. Okay, and then what you do now is you fold your hands like this. And then you take them behind here, occipital lobes, on your occipital lobes, right? And then you do some massage here. From the ear and the cranial, around the cranial. Yes, and then you fold again. Put your arms back. Okay, and then you do one thing. I will show you. So they watch first. I turn my head like this and then my eyes to the other side. And then I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then you look straight and turn back. Then the other side. And you turn to one side and look to the other. And we count 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then you look straight and go back. Okay? And now you turn your head again and see, is it the same range or can you look further? No difference or any difference? Mary says something? A little further, yes. So, thank you, Mary. It's when you turn, it's only the head, it's not the whole body, you know. It's just the head, like this, not the whole body. Okay. With every technique, it works with somebody, but not everybody. That's why we need many techniques. But the whole idea is how important our body is in the trauma work. Because if you store a lot of cortisol in your connective tissues in the body, the amygdala will be overactive. Where is the brain? The brain. I don't know where it is. Okay. Here is the brain. Yeah, but it is empty. Oh, here. Thank you. Okay. So, if you have cortisol, your amygdala is enlarged. Amygdala absorbs cortisol and makes you overactive. And then when you reduce cortisol in your body, amygdala becomes small again, and you stop being hypervigilant. So when a trauma is installed in your brain,
տրավման իրականում ձեր գլխում է արդեն։ We talk about udins. I don't know how you translate that. Udin. Udin. It's unexpected, dramatic, you're isolated. So there are 4 things going on when you are getting traumatized. You don't understand what's happening. And it's very dramatic, your emotions go high. And nobody can save you, you are alone and nobody can help you. And you don't know what to do. So this is the situation when you are traumatized. And now we get a little bit technical. I want to see what's going on. Oh, nothing's going on. Everybody was looking and I was like, okay, good. Okay, so you remember our synaptic. So inside of our 2 nerves, brain cells, we have the gap, the synaptic gap. Okay, and hello, welcome. And so everybody, you make brain cells now? Everybody make brain cells? You send the signal from the axon. This is the axon. This is the axon. And then you receive the signal from the dendrites. These are the dendrites. On all dendrites we have receptors. Between 2 and 12,000 receptors on each brain cell. 12,000? 2 and 12,000. A lot. If I experience something dramatic, then adrenaline gets into my bloodstream. And one of the receptors that receives the adrenaline signal, I want to go away, but I cannot escape, I'm stuck. Then this particular receptor, it is called the AMPA receptor. AMPA receptor. AMPA, it's Greek. It stays in the gap. It's always active. It stays in the gap. So if you have a phobia, this is always active because of the AMPA receptor. So if I get bitten by a dog, I'm a child, I cannot get away. My AMPA receptor is always active in the synapses. So 20 years later, I hear a dog, woof, woof, woof. I can't even see it. And then I'm, oh no, it's going to attack me, it will eat me, it will kill me. Because of the AMPA receptor. Okay, so when you use EMDR or emotional freedom technique tapping, or havening, especially with havening, then you activate an enzyme so that the AMPA receptor goes back into the neuron. And then you are no longer feeling the trauma. So I can hear the dog bark, but I don't have the sensation. This is the difference between having an active trauma and knowing that something bad happened, but it's over. And now it's just a memory.
So the grandmother that she was explaining about before, when she explained about it before, maybe she is traumatized, and if she thinks about the soldiers, she can feel it again. All the torture they put her through. But if she heals from the trauma, she can talk about it and knowing it's not happening anymore. So the difference between having a trauma and it is still active, or it is something that is stopped happening, it's over. This is what we want to work with now. Okay, so I'm going to do the Havening technique. And for this you have to find the last piece. So when we do the Havening touch, this one, it is very simple, but it's very strong. Because you help the brain release the trauma. Right. So I want to show you how it is done. And I want to ask you if I can do the Havening with you. So you bring a chair and then you sit next to me like this. You come over here, all the way over here. I'll move the chair. Like this. Okay. Maybe, yeah. And then I need a pillow, or I use this one. I put it on your lap so I don't touch. Then we change your hands. If you cannot see, you can stand up. And 1 second. 1 second. I use this one. Okay, I have a sanitizer, what do you call it? Can somebody open this? It's very hard. It's got plastic around. Thank you very much. Okay, so I use a little of this, and I will show you the touch. Okay? Okay, so I'll touch you now. Is that okay? So the Havening touch, I stroke from the shoulders all the way down into the palms. Very simple. Okay? Very simple. And I can also stroke on the cheeks like this. Very soft. This is the 7th cranial nerve. Parasympathetic nervous system. I can also stroke around the eyebrow. This is the 3rd navel cranial nerve. And this was developed by a doctor in New York, Ronald Rudin. He did a lot of research. Why is this working? It's very good. So right now we increase oxytocin and we increase serotonin. And it is the serotonin that helps release the trauma in the brain cells.
Okay, can you feel any? You stay here. I need you. Okay. She was relaxed. Yes. She was perfect. Instantly. And so when we work with trauma, then I will, in a minute, I will ask her if she can remember something that upset her. Տրավմայի հետ աշխատելիս ես խնդրում եմ որպեսզի ինչ-որ բան հիշեն, որը իրեն իրականում հուզմունք է պատճառել կամ Maybe not a big trauma, maybe not a big trauma, but something irritating. իրականում մեծ տրավմայի մասին չի, մեծ տրավմա չի, բայց ինչ-որ բան, որ իրեն գրգռել է ինչ-որ։ Ու արդեն ասոցիացիան փոխվում է արդեն դրական բանով։ And as a result, with the healing touch, maybe the positive, something positive, it is shifted to something positive. It's interesting because first the negative feeling goes down, and because the AMPA receptor goes back, you cannot feel it anymore. And then we want to install all the good thinking. I'm safe, and you can look with me, because some of the pages here shows, if we go to page 8, these are different ideas what to say when you do the Havening touch. To shift from what's problem to shift what is good for me. So the Havening method is I start with asking what is the problem. So what is the problem, and we try to activate the negative feeling. We will activate the negative feeling. And then while I do the Havening, we talk about something else. We distract. So I think, I don't know which one is the distractors for Havening. It says, I think, the distraction, maybe on page 7. Is this distractions? Is that ideas to talk about? Page 7, is that it? Okay. Okay, so you take a look, and then, because in a minute I will ask you to talk while I do the Havening. So first we activate the negative feeling. Then I do Havening while we distract. We talk about something else. It takes between 7 and 8 minutes for the technique. And then I ask, how are you feeling when you think about the negative feeling? Did it go up or did it go down? And then if it is gone down, maybe we do another round. And then at the end, when it has gone down, then we shift to the positive sentences. And while I'll do Havening and she talks about the distractions, a part of Havening is humming a song. And the part is that you follow my fingers with your eyes. Okay, and so a Havening technique takes about 20 minutes, half an hour.
տեխնիկան մոտավորապես 20 րոպեից մինչև մի 2 ժամ կարող է տարել։ Okay, so I just want to see what time it is. We have time. So I will make a little demonstration with you, and then after lunch, we will make havening in the room. Just to see. And for the next training in May, I will instruct many different trauma techniques. Havening like this, and tapping, that everybody can learn. Yes? When we talk about trauma and stress, sometimes I cannot concentrate because they're talking. Because I cannot hear, sorry. When we talk about trauma and stress, in some cases, shock is the Yes. is first thing coming from the stress. Yes, How it is regulated. yes. Well, shock is, if you have in shock, it is adrenaline that shocks you. So any way you touch the body will bring down the adrenaline, and then you can move again. And even if you cannot touch, just the walking, if somebody can walk like this, it will reduce adrenaline. There's one trauma technique, they work with shaking to bring down the adrenaline. Havening method, is it applicable during 4 different genders or at the same gender? Is it That is a cultural thing. Considering cultural stereotypes. Yes, yes. So, yes. So if it's a cultural stereotype, you would say female on female and male on male. But if you are a man, you can do self-havening and I will direct you. Then you do self-havening. It is not so much oxytocin, but I can still instruct you and we don't touch. Yes. It is. Yes. But in respect of children, Yes. no much difference. Yeah, I think you can work with children, maybe, yes. But if teenagers and adults, it's self-havening. But I would still help her with all the distractions and the eyes and etc. But you will do the havening yourself. Yes. Yes. And the biology, maybe you cannot see, but the AMPA receptor that is active goes down. And then you cannot feel the anxiety anymore. It is pure chemistry, but it feels like a miracle. Okay, so I don't know, Shuna, do you have any experience of something negative? Can you get in contact with something that is really irritating? Or make you afraid? Should she tell? Yes, if you want, if you can. If it's too personal, you can think about it. You don't have to share, but you have to feel it. You feel something? And on a scale from 0 to 10, can you have an emotion?
Heartbreak? Անհանգստություն ու սրտխփում։ anxiety, Yes. tapping of the heart, Yes. Այս մասերը սկսես տաքանալ։ and these parts are hitting as well. Yes. And from 0 to 10, is it how high? Զարատանունը որքան է բարձր էս։ Այս բանին որ ստիպված եմ հիշում, ոնց որ բան Now, as I ինձ ստիպում եմ որ ինչ որ հիշեմ, I force myself to remember it. Yes. բարձր է, հա, It is hard. Okay, but you cannot give it a number. Let's check out teeth. Չափանյութունը, սերատոնինը, serotonin, No, anxiety. անհանգստությունը, 7, 7, Okay, because we want to activate the anxiety. որովհետև մենք ուզում ենք իմանալ անհանգստությունը իրական We want to activate the adrenaline. ադրենալինն ենք ուզում։ You feel some adrenaline? Okay. So now I'll do the havening. So we have to find things to talk about. Հիմա havening-ն է, And does Shuna have anything that she can talk about that is nice to talk about? իրականում ինչ որ լավ բանի մասին այս ընթացքում կարող եք խոսել, ինչ որ իվա որ ձեզ դուր է գալիս, Maybe your children or ձեր երեխաների մասին խոսել, food. Okay, you share. Now you just have to talk. Otherwise, you can look at the list and then give her some topic to talk about. կամ մենք քեզ լիստը հիմա կտանք, այսօր եւ նստիպենք, որ ինչ որ բանի մասին խոսենք։ որից 3-ը կլինեն Is երեխաները։ that you, everybody who knows her? What does she usually talk about? Առանց իրանց չի միլիոն։ What are they saying? Անեից մասին խոսեմ, որ տղաս շատ խելացի է։ I would like to talk about my children, that my boy is very smart. Ահա, շատ ժամանակ ա ուզում ինձ հետ անցկացնի։ He wants to spend much time with me. Ես դրանից շատ լավ եմ զգում։ I feel really well on this. Փոքր տղաս իմ դրական հաղթահարման մեխանիզմն է։ My other son is the mechanism of my positive. Positive Outcoming. outcomes. Ահա։ Աղջիկս իմ օգնական ուժն է, ինձ տոնուս My տվող։ helper is my helper, my right hand. Ես երջանիկ եմ իրենցով, ուրախ եմ, որ հենց իրենց ունեմ։ I'm really happy with them. I'm really happy that I have them. Uh-huh. Այդ ամենի համար շնորհակալ եմ նաև ամուսնուս։ Thank you for all this to my husband. Ես սիրում եմ իմ ընտանիքը։ And can you give her another topic? Because when she stops, Մնացածը դուրս եկի։ Հանգստանալու մասին կարող եք։ Ահա, շատ եմ ուզում ծրագրում եմ գնալ հանգստանալու։ I plan to go to vacations. yes. Տակ ընդարձակ լուսավոր տեղ եմ փնտրում ավելի։ I'm looking for a hot, light place, which is kind of Ավելի շատ երևի ծով, որ ուղղակի լսեմ իր ձայնը, կտրվեմ աշխատանքից, I prefer sea, not to ծանրաբեռնվածությունից եւ հանգստանամ։ be out of to get rid of this to get the emotions at work Uh-huh. and to relax. Nice. Որ շատ կուզեմ քայլեմ, ես եմ ուզում ընտրել, որ նաեւ քայլելու շատ հնարավորություն I ունենամ։ want to go over and walks and somewhere a lot of opportunities to walk, to go for walks. Uh-huh. You like hiking? Walking? Still make kind of yes. Շատ եմ սիրում, բայց ժամանակ չեմ ունենում։ I love much, but I don't have time. Okay. Okay, so in a minute we will do the things where you follow my fingers. So you look at my finger and then to the one side and back and the other side and back. One side and back, other side and back. Very good. Okay. So right now, in a minute, we will sing the song. Maybe just a little bit of the song we sang before.
And you can sing it or hum it and they will help. What is his name, the singer? What is your name? Hi. Hike? Okay, Hike, so you start now, just a part of it, a little bit of it. And then we sing again, same song. Same song. You sang it just before. Just the start. Sing, sing. Yeah, sing. Come on. No, it's the same. It's not a singing thing. I just want her to move her voice. Can she move her voice? Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Beautiful. All right. So in a minute, I will stop the havening and ask Shuna how is the intensity. Before it was 7 when she was thinking about the problem, but now where is the intensity? Now, after the havening. Is it higher or lower or the same? Բարձրեց, բնականաբար երբ սկսեցի հիշել արդեն այդ անհանգստությունը, anxiety was high when she started to remember. մարմինս լարվել էր, Her whole body was strained. Այս ցավեր կար գլխիս հետևի շրջանում, There began to pain at the part of her head. կարծես արյունից մի անգամից մղվեց մատքերից ծայրի և սկսեց մժմժալ, She felt blood pressure in within the fingers at the same time. նաև ոտքերիս այդ լարվածությունը, ձգվածությունը առաջացավ։ And her legs also were really tensed. Yes. Իսկ հետո արդեն հիմա ընթացքում մտածում էի, ինչ է լինում այս ամբողջ I ընթացքում։ was thinking inside me what's happening to me. Հիմա ձեռքերս շատ լավ են, տաք ու ջերմ։ Now my hands are really hot and warm. Մի քիչ ուղղակի քրտնեցի երևի այս պահի լարվածությունից, որ համ մտածում էի ինչ եմ ես զգում, համ ուզում էի վայելեի այդ ամեն ինչը, My hands became a little clammy. Yes. When I started to think what's going over, when I started to think and analyze inside me what processes my body and emotions go over. Ցավը ստեղի անցավ։ It came, vanished. Yes, it vanished. Եվ այս պահին շատ սենց ընդհարմացած եմ։ Ուզում եմ ուղղակի պարկեմ ու հանգստանամ։ Թուլացավ կարծեք մարմինը։ She's relaxed. She just wants to just lay and have a rest. Right, because we rise serotonin and melatonin. It relaxes your body. And when you think about the things you couldn't share with us,
Is it still very active or is it more forgotten? Որպես երեք երեխաների մայր ես սրա կարիքն ունեի, շատ լավ է, որ ինքն ինձ So she doesn't feel it anymore, or she feels it? The intensity. She couldn't share with us what she was. Այդ ընթացքի լարվածությունը չէ, այս պահին It's gone. Okay, okay. So we will finish. You have to find the sentences with all the positive sentences. And then we take 5 or 6 sentences while I do havening. I do havening. And you give her sentences and then she will repeat sometimes. I am a good mother. I trust myself. I feel safe. Okay. So I do havening and they give you sentences and you repeat. Good sentences. Okay. Okay, go on. Yeah. So we need to be quiet in here. Right. Okay, so. Ես լավ մարդ եմ։ Ես լավ մարդ եմ։ Ես լավ կին եմ։ Սիրում եմ երեխաներիս։ Speak up, she cannot hear. Higher. Ես ուժեղ եմ։ Ես ուժեղ եմ։ Ես կարող եմ։ Ես կարող եմ։ Repeat, say again. Կարեկցող եմ։ Ես կարող եմ ասել, I'm beautiful. Ես գեղեցիկ եմ։ այ ես կարող եմ ասել, I can say no. Ես կարող եմ ասել ոչ։ Դու արժանի ես հոգատարության։ Ես արժանի եմ հոգատարության։ Ես սիրված եմ։ Ես սիրված եմ։ I'm loved. Is there any sentences that she likes? She can repeat. Կարեկցող եմ։ Ես լավ մայր եմ։ Ես լավ ընկեր եմ։ Give her some sentences. Ես ինքս ինձ հետ եմ։ Okay. Okay, okay. Thank you so much. So this sigh, did you notice? This is the sigh we get from havening when something is like something healed inside of me. Even if she would have experienced a lot of trauma, we take one trauma at the time and see if we can change so that it will not longer be active. And next time for the next training, we will spend a lot more time with this. But I think yes, it's lunch 1:30. So we spent 20 minutes doing this. Yes, lunchtime. Yes, but 20 minutes, only 20 minutes. You said 20 minutes? Yes. Okay, so this is not talk therapy for 20 sessions. This is something we can do in one session. It is not therapy. It is a technique that I can help and your body heals itself.
Ես կարող եմ օգնել, որ ձեր մարմինը ինքն իրեն դուժի։ And you can do this yourself and say some of the nice sentences. I love myself. I'm safe. Ես անվտանգ եմ, I am a good mother. ես կհասցնեմ Aha. բոլոր թղթերը։ Okay. All right. So I want to ask one thing. I want to ask, Ուզում եմ հարցնել, խնդրում եմ ուշադրություն։ did you notice anything? What was going on? Do you have any questions or do you notice what happened? Նկատեցիք ինչ կատարվեց։ Իրականում տեսակ ինչ եղավ, հարցնական։ Give feedback. Սկզբից ուրիշ սև էր խոսքը, Ձայնը։ հիմա ուրիշ սև, հա, Speech also changed. Speech change. She wants to sleep. Yes, She wants to sleep. I see that. exactly. And I know Havening works because she was like this in the beginning and all of a sudden she's like, then I know Havening works. Yes. Իսկ այն սթրեսի մասին, հա, կամ այն տրավմայի մասին, որ այդ բանին մտածում է, կարող է ինքը բարձրաձայն դրա մասին խոսել, միայն պետք է մտածի, որն է ավելի արդյունավետ։ Is it possible to talk in a loud voice about the trauma that she was speaking about? She was had in mind. Yes. Usually the person explains what is happening and then feel it. Սովորաբար մարդը բացատրում է ինչ է իրականում տեղի ունենում եւ ինքը զգում է դա։ But sometimes if she does not feel safe to share, Բայց եթե անվտանգ չի զգում իրականում կիսվելու համար, I don't have to know. ես պետք չի որ դա իմանամ, անհրաժեշտ չէ դա։ Because if the adrenaline is active in her, I don't have to know. Իրականում եթե ադրենալինը բարձր է, պետք չի իմանալ։ Ավելի ոնց որ բարձրացնում է։ That's even when I work with people with autism, they cannot talk, Եթե մարդկանց հետ եք աշխատում, ովքեր աուտիզմ ունեն եւ չեն կարող խոսել, but they cry բայց նրանք լաց են լինում and sit like this. եւ կծկված են։ Then I can do the havening and then Havening-ի արդյունքում Then it changed. իրենց վիճակը փոխվում է։ Եվ ավելի ապահովություն տվեց դա, որ դուք չստիպեցիք որ նա պատմի։ It gave more safety that you didn't force her to talk in a loud voice what was happening to her. Եվ միշտ անցում կատարելով հաջորդ գործողությանը ասում էիք, որ շուտով մենք կավարտենք սա եւ հիմա անելու ենք այսինչ բան, այսինքն նախապես ինքը զգուշացված է իր հետ ինչ է կանելու։ And before going to another action, she beforehand told her about that, and she was aware what will be Yes, happening to her yes. on next steps. Yes. Ու իմ հարցը ուզում եմ իմանալ երեխաների հետ ինձ թվում է շատ արդյունավետ կլինի։ Այ ուզում դրա մասին երեխաների հետ ոնց է աշխատում ես ամեն ինչ։ I think this method will be also applicable and useful, efficient with children as well. Yes. What do you think and what would you recommend us Yes. about that? Absolutely, because the nervous system is the same from a baby all the way up. And even with children, if you can stroke their foot, there's a lot of parasympathetic nerves in the foot. Yes. It is not a cortex speaking thing. It is a sensory emotion thing. Yes. But because we always try to understand what is happening, we need words. But havening works without words. Yes. Պաշտպանում ռետրավմատիզացիոնից էլի, այսինքն որ անընդհատ այդ ամեն ինչի մասին ստիպված չի ինում մարդ խոսել։ Տեխնիկա որ արագ կարա ազդի, հետո արդեն եթե թերապևտ կա, այդ ժամանակ Կենսաբանները մարմինը to be re-traumatized. Wait, say again. Re-traumatized. It protects us Yes. to be the Yes. ones to be re-traumatized
while recalling all the time the situation that happened to them. Yes. The problem, if you talk about what happened to you without touch, you are in your trauma. Եթե նույնիսկ իրականում տրավման իրական ձեր գլխում է, բայց ամեն անգամ երբ դուք վերաբերվում And the AMPA receptor is active. ակտիվ է իրականում դա։ That is why talk therapy is not good with trauma. Իրականում տրավմաների հետ աշխատելիս խոսքով աշխատելը այդքան ճիշտ չէ։ You reactivate. Դուք կրկին այո, դա ակտիվ։ But when you do the havening, you can do more of it. Havening-ի միջոցով դուք ավելի Because the negative feeling, adrenaline, goes down. որովհետև արդեն բացասական զգացողությունը իջնում է, ադրենալինը իջնում է։ So when you were with the grandmother and she was really active and feeling the trauma, Տատիկի հետ աշխատելիս իրականում ակտիվ էր տրավման։ just taking her hand Ձեռքերը նրա բռնել was a little bit of havening. Արդեն մի փոքր havening-ի մաս էր դա։ Human contact stops isolation. Իրականում կոնտակտը մարդկային մեկուսացումից բավականին օգնում է ոչ մեկուսացված գալ։ Kirsten, hugging is also the people human needs because our lecture of psychology always talks that the hugging is very needy thing that we always need to do. Արդյոք փաթաթվել է գրկել է եւս դա կարևոր ու But hugging is different because hugging is a social thing. And this is not social, this is a technique. Yes, yes. This is a technique. Yes, yes. Դա լինում են դեպքեր, երբ որ իրենք չեն թողնում, հա, եթե դու ուզեն ասել առաջ գնաս, ինքը մարմնով փակվում է։ Sometimes they do not allow the touch because No, exactly. Sometimes if this is happening, I can do havening just in one hand. It's good enough. Այս երբեմն կարող եք մի ձեռքով էլ havening անել, ընդհանրապես մի ձեռք վերցնել։ I feel it. When I touch, I get havening. Իրական երբ ես դիպչում եմ, ես էլ եմ havening։ My oxytocin rises. It's a win-win situation. Yes, yes, yes. Okay, so we should clap. Okay, yes. Another question? Is it allowed to hug, to touch someone? When you feel that they need that approach. Yes, I think everything you do to create safety, everything you do to, let me see, where is it? This one. Everything you do here is hugging, empathy, taking care of you, are you okay? Is important. If it's trauma technique, it's not hugging, it's a technique. Because you don't want to create dependency. Yeah, you don't want to become codependent on the one who is helping you. But because, we know each other a little bit, it would be natural because we know each other to give a hug. But if you are a client, it would not be good. So we still have to do the trauma technique touching, but not an emotional touch. It's like surgery in your hippocampus. In your hippocampus. Because the memory is in the hippocampus and we want to take it away. Okay.
Thank you. Okay, thank you so much, everybody. We take lunch and then 10 past 2 we meet again. Մենք լանչ անենք եւ 10 պակաս հետ վերադառնանք։ But already 22 past. Half an hour, 10 past 2 we meet again. Երկուսանց 10։ Half an hour. Վերադառնում ենք։